Carla. Epischer Auftritt. Zack. Guybrush Threepwood. Schwing. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Ja, das ist jetzt das Problem. Sie sagt es auf Englisch und das steht auf Deutsch. You washed up heck. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Wird es nie aufgeben sollen, Schwertmeisterin zu sein? Wie geht es dir mit dem Gouverneurinnen-Amt? Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsjob besorgt habe. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious, and I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Nein. Ich bin nicht automatisch in alles involviert, was Elaine tut, nur weil wir verheiratet sind. I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? You first. What are you doing here? Don't be weird. I know Elaine used to live here, but it's my house now that I'm governor. Das ist richtig. Elaine says Kapitän Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Kapitän Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Typisch. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really Aber have immer die anything to gleichen say. Bücher, ne? I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay. Karte. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Was? Es ist so eine Mischung aus Fackel und was er gucken, was sie da alles macht. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Es ist die Sea Monkey. Hui! Das offizielle Schwert. Edgy. So, wir gucken einmal kurz ins Rätsel. Wie viele Steinaffen gibt es im ersten Ring? Steinaffen? Ring? It's thicker than I would have imagined. Zutaten von Barbie LeFay. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. I tried to read that once, but I couldn't finish it. John Laney. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Ende The der blurb Planke. says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Könnte eure Geschichte sein. Von der dummen Captain Madison ein. Warning, do not try these tricks at home.
Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Was ist denn das Buch? I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Okay. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Gut. Stay out of my bedroom, Threepwood. Warum? Ich I've möchte aber seen rein. that same painting on a box of frozen instant cereal. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Mêlée Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Einmal nach hinten. Und wir müssen dann in die Scum-Bar zum Kochen. Oh. Halt. Werf. Bald. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ja, den haben wir noch nicht. Ich vermute mal, die kriegen wir von Wally. Später. Hoppa. Vermutlich. Diesmal gibt es keinen Brückentroll. Auch schon mal was. Das kleine Kletterschiff. Oh, I used to love these when I was 6. Kennt ihr diese Schiffe auf Spielplätzen? Die, im Endeffekt sind es wirklich einfach nur aufgebaute Spielschiffe. So groß mit Steuerrad und sowas. Als Kind habe ich die geliebt. Aber sie gab es halt sehr, sehr selten. Museum für Piraten. Museum of Pirate Lore. Okay. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Wieso wundert mich das nicht? Stimmt, das war Carlas Haus. Ist das jetzt Mitok? Welcome to the Mêlée Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? Ja. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Mêlée Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Das ist die Augenklappe. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Okay. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here on Mêlée. Lebt er noch? Das ist die Frage. Der Sarg kommt mir bekannt vor. That's a nice coffin. The one with the oar. Yeah, the coffin dem- had a lot of water damage when I got it from the voodoo Ja. lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. Das ist das I've Boot. got it under control. Das ist das Boot, mit dem man zum Voodoo-Shop gerudert ist. Hello there. Moin, Kosik! Kaum museumstauglich. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, Okay. that's the reason she's no longer with us. Wegen dem... Weil sie angegriffen wurde oder weil sie selber über ihr Messer gestolpert ist? Wie war dein Wochenende, Kosik? What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter.
Written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a Plunder really Bunny. touching letter. Pew pew. Unfortunately, I put the GLHF candle too high. close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Vielen, vielen Dank für deinen Resub, Kosik. 7 Monate schon. Das heißt, wir kennen uns jetzt schon 7 Monate. Die Zeit rennt. Mit voller Geschwindigkeit. Hab schon wieder Rücken schön bei der Gartenarbeit verhoben. Warum tust du das? Aber du spielst ja auch Fußball. Da kann ich die gleiche Frage stellen. Wieso tust du das? Alle Leute, die ich kenne, die Fußball spielen, haben kaputte Gelenke. Alle. Was hast du denn heben müssen bei der Gartenarbeit? Also ich kenne vor allen Dingen Leute, die sich einen Hexenschuss holen beim Unkraut ziehen oder so. Länger 2 Prams woanders gehabt, glaube. Okay, wir kennen uns mindestens seit 7 Monaten. Das macht's nicht besser. Das lässt mich nur noch mehr die Zeitfrage stellen. Den Wachpapagei sprechen. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Ich möchte ja nichts klauen, also alles gut. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Aber warum? Hier, ich hab eine Puppe. Die Visitenkarte Pirate lesen. Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Okay. Das hier ist die, ist das nicht die Fahrten auf ihrem Glasboot angeboten hat? What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster Yeah. for Captain Kate Capsize. Yeah. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. Yep. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Zieh Never mal. mind. It's not important. Du kannst doch mal dran ziehen. Ich liebe diese ganzen Anspielungen auf die alten Teile. Ein Haufen Schlacke, sieht aus wie eine Tüte. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Mêlée jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, 20? I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild richtig. story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Das ist so, oh Gott. Ganz davon abgesehen, der hat ein Holzbein am Knie festgeschraubt oder gebunden und da hinten ist ein echter Fuß. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the Whoop. cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. So muss das sein. Meine Gelenke sind altersbedingt noch ganz gut. Würde ich sagen, naja, so einen 300 Liter Sack gehoben und Sonntag habe ich es dann gemerkt. Hat mir Frauchen eine schöne Falle gestellt. Der Schmerz strahlt auch schön über den Gluteus Maximus bis ins linke Knie. Wow. Aber die Frau, wieso hat denn dein Frauchen dir eine Falle gestellt mit dem Sack? Hat die das extra gemacht oder wie? Hallöchen. Alter, Moment. Das ist die Nachricht, die der Chuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat.
Alles in Caps Lock. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. Moin, That's Akutenchi. okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Oh Mann, der Kurator macht mir Kopfschmerzen. Den Lagerraum betreten darf ich bestimmt nicht rein. Was? Ich darf in den Lagerraum? Ja gut, ist ja nichts drin. It's cracker mix. Some assembly required. Das ist wieder der, wo man Wasser reinfüllen muss, oder? Der hat den Sack gefüllt, beziehungsweise der Schwere nicht über die Säcke verteilt. Wie beim Umzug einen Karton voll mit Büchern machen, sozusagen. Ich hasse es, wenn Leute das machen. Das ist immer das Erste, was ich frage, wenn ich irgendwo hinkomme und helfen soll. Wer hat die Kartons gesortiert und warum sind es nur 4? Das ist so typisch. Alles in Kartons oder wir tragen den Schrank mit gefüllten Schubladen. So schwer ist das ja gar nicht. Was ist denn in den Schubladen? Naja, Schmuck und Bücher und Papiere. Und ich denke mir, ach, Papiere. Das ist natürlich super. Super leicht. Da freust du freust dich schon in dem Moment drauf. Oder auch halt, wenn Leute ganze Schränke zusammengebaut transportieren wollen, weil das ja dann einfacher ist. Das Einzige, was dann einfacher ist, ist die gegen die Wand zu hauen, damit sie kaputt gehen. Ach, Umzüge. Das Erste, was ich sehe, ist die Nase von Guybrush und muss an was Gemüseähnliches denken. Echt? An was denn? Ich finde eher, es sieht aus wie ein Bleistift. Weil guck, du hast unten die graue Spitze. Ne? Du hast unten, wenn du so guckst, hast du so eine graue Spitze vom Schatten, vom Bart. Dann hast du die gefärbte Spitze vom Bleistift und dann den Bleistift. Akutenchi ist wieder needy. Er denkt direkt an Auberginen, wenn er die Nase sieht. Naja, und heben kann man halt einiges, aber unaufgewärmt kann das halt in die Hose gehen. Oh ja, vor allen Dingen unaufgewärmt und unerwartet. So, jetzt aber. Ich bin Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Nein. Nein. Das war falsch, Guybrush. Du bist Guybrush. Du wurdest nicht nach ihm benannt. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Ihr Museum ist kurios. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ich habe mir die Augenklappe noch gar nicht angeguckt. So, Abendbrot Essen am Lurk. Alles klar, dass die schmecken. I don't suppose you have a Mopp from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the scum bar to donate his, but he won't part with it. Es ist aber auch interessant, alle weisen mich auf die Scumbar hin. Haben sie Karten des Do you have Waldes? maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Maps and more. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Ja. Hab ich mir gedacht. Aber was ist der Haken an deinem Newsletter? No pun intended.
I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Das ist auch etwas, ne? Das in den meisten Filmen und Serien ist das Piratendasein ja echt sehr romantisch dargestellt. Aber effektiv gesehen ist es halt knallhartes Business. Und es waren ja irgendwie Banditen, ne? Also die richtigen Piraten, nicht die von der Krone bezahlten. Gab es ja auch welche. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I'll have a Okay. look around. Please do. Was muss ich machen für die Cracker? Wahrscheinlich Wasser hinzufügen, oder? Especially fortified for the healthy parrot diet. Der Name der Voodoo-Lady lautet Corina. Den haben wir heute gelernt. Okay, wir müssen also wiederkommen, vermute ich mal, wenn wir Kekse haben. Ohne Karte. Das sind wieder Röschchen. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Der Unterschied ist gefährlich. Katzminze ist nicht giftig. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Nachtviole ist, glaube ich, giftig. Oder? Oh, Wölkchen. Hola. Mach das nicht. Wieso hoch? A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Slide Wiggle. Wiggle, Wiggle. Wie geht's dir, Wölkchen? Wie geht's dir? So, wir haben wieder eine Rätselkarte. Welcher Vogel befindet sich auf dem Gipfel von Bermuda? Bermuda? Was ist denn jetzt Bermuda? Ist das der Berg hier? Ich kann mir vorstellen, dass... Oh, eine Quizkarte. Ich kann mir vorstellen, dass wir Ach, basierend auf den Pflanzen eine Rätselkarte haben. Also lila I'm Pflanzen. hopelessly lost without a map. Ja, das ist in Ordnung. Ist das hier Bermuda? Weil dann wäre es Eule. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Gut. Hab nochmal Buttermilchkuchen gemacht, aber etwas anders. Okay, was hast du denn anders gemacht? Ich habe schon ewig keinen mehr gemacht. Ich habe früher echt sehr viel gebacken. Sehr, sehr viel. Aber das hat dann irgendwann einfach... Das hat auch mit dem Verlassen meiner Ex-Freundin dann angefangen. Da habe ich halt einfach weniger gebacken. Und auch weniger... wie soll ich sagen? Weniger Gründe zu backen gehabt. Geburtstage oder Corona gab es ja auch nicht so viele Geburtstagsfeiern. Und ich habe zwar schon auch schon Torten gemacht mit Deko und allem, aber ich weiß nicht, so ganz einfache hausmannskostmäßigen Kuchen, es gibt nichts Besseres als einen gut gemachten Apfelkuchen oder einen Marmorkuchen.
Einfach so klassisch Kuchen ohne viel Chichi und bla, sondern einfach nur Kuchen. Wow, it's worse than I imagined. Ach du Scheiße. Ja, hübsch ist das aber nicht mehr, ne? Jetzt sind wir bei Tans. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Ja, hübsch ist es nicht mehr. Und hier stehen ganz viele M's drauf. M. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ihr geht doch rein. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, die brauchen wir ja. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Okay. Den Mond anstarren. Look at it. It always looks bigger on this side of the island. It always looks bigger on this side of the island. Oh, It bitte. always looks bigger on this side of the island. Ich habe Kokosraspeln untergehoben und anstatt nur Kokos und Mandel oben drauf zu streuen. Achso, anstatt nur drauf, okay. Und ich habe oben neben Mandel und Kokos noch Zucker oben drauf, was einen Hammerkruss ergeben hat. Mit der Sahne war das dann Hammer. Kurz AFK meine Soße. Alles klar? Ja, ich bin nicht so der Kokosmensch. Das wäre nicht meine Präferenz. Nach welchem Wort fragt der Kurator beim Kreuzworträtsel? Was? Der hat noch gar nicht über ein Kreuzworträtsel gesprochen. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ja. Das ist ein It's a Schwamm. dried up old sea sponge. Nimm mit. It's good for relieving stress. Wie denn? Dran lecken? Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Das ist egal, mitnehmen. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Okay. Warum hat er noch nicht über das Kreuzworträtsel gesprochen? Müssen wir dafür auf das Buch gucken? What you working on? Crossword puzzle. Ah, What's a 6-letter word for pirate? Pirate. Do you get a lot of people in here? This is the off-season. das war's. Oh je. There's some very tiny writing on it. Ah, wir müssen die Nummer haben, ne? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Okay, immer noch, ich nehme einen Zettel. Falls wir den brauchen. Er macht zwar selber Notizen, aber trotzdem. Okay, immer noch zu klein. Okay, wir brauchen vielleicht ein zweites Monokel. Oder so. Gut, das heißt, wir gehen jetzt, hier ist tatsächlich nichts außenrum. Was können wir denn machen? It's soft and extra fuzzy. Ah, genau, wir müssen in die Scum-Bar. Und mal mit dem Koch reden. Der ist neu. Der ist immer noch da. Er ist immer noch da. Der Kopf. Talk about Loom, er ist immer noch da. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic.
Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Aber es steht jetzt dran, don't. Steht da don't make me? Aber nee, don't. Eigentlich müsste da draufstehen, don't talk to me about Loom. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Oh, wir tun's. Wir klicken 1000%ig natürlich da drauf. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Warum? Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Darf ich dran ziehen? Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Read it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice. Alter, das liebe Achievement. Einfach geil. Loom ist auch ein absolut interessantes Spiel. Kennt einer von euch Loom nicht? Als ich das erste Mal gesehen und gespielt habe, ich weiß auch gar nicht, dass das Spiel ist so simpel von der Steuerung. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage funktionieren würde. Wahrscheinlich gar nicht. Und da gibt es ja auch kein... Gibt es da ein Remake von? Ich weiß es gar nicht. Nice talking to you. Yeah. Yar. Nee. Guybrush Threepwood, Es as ist I immer noch der live and gleiche. breathe. How have you been? Da gibt es eine Statue für die Möwe. Oh, wie geil ist das denn? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Guckt mal hier. Da. Ah, schön. Ah, Salat mit Fleischbeilage. Oh. Maden finde ich ja... Also Maden finde ich ganz schwierig mir anzuschauen. Wenn die so rumwubeln auf einem Haufen oder sowas. Ich habe sie schon mal frittiert gegessen, also Mehlwürmer, deswegen ist das okay. Aber so eine Made in so einem Haufen, wenn die dann so... She's good. No piece is missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Was? Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. Also effektiv, dein erstes Spiel kam 1990 raus. Damals warst du noch nicht erwachsen. Zumindest durftest du keinen Grog kaufen. Das heißt, du warst vielleicht 16. Vielleicht auch 17. Das heißt, du bist jetzt 32 Jahre älter. Also, das muss natürlich nicht so sein, aber naja. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle.
The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree. Ganz kurz, ich habe jetzt die ganze Zeit Ollivander im Kopf und mir kitzelt der Spruch auf der Zunge, nicht der Pirat wählt den Mopp aus, sondern der Mopp wählt den Piraten aus. Oder den Koch in dem Fall. Uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Der Mopp-Tree. Any questions? Ich habe viele Fragen. Ich habe sehr viele Fragen. Wo finde ich den How Mopp-Stilbaum? do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Oh Gott, nein, ey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ich muss ja alles herausfinden. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Okay. Bist Are du you sicher, dass sure ich... I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Okay. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ja. Den Mopp-Stilbaum finden. Oh je. So, was haben wir denn alles Feines hier? Looks like a mugshot. Es sieht eher aus wie dieses Männchen auf den Fertigbrötchen in der Dose. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Marke nochmal? Knack und Back, glaube ich, ne? Knack und Back oder sowas. Irgendwie sieht das so Stay aus. away from that picture. Warum? Baden, Active mitnehmen. little guys, aren't they? Soll ich hier mitnehmen? It's like a miniature dance party. Also das ist ein Nein. Auch nicht. Auch nicht. Das könnte ein guter Mobkopf sein mit den Haaren. Stay away from my mop. Ich glaube auch nicht, dass ich den Mob hinten so bekomme. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Das ist eine gute Ausrede. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Ja. The food is more exciting when you can smell the risk. Das ist der Untertitel für jede Gordon Ramsay Show von früher. Wenn du das Essen nicht riechen kannst, dann ist es das Risiko nicht wert. Hier Holzmöwe. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ja. Süß. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this. Okay, nimm mit. It's hopeless. Okay, aufschnippeln kann ich es auch nicht. Im Übrigen, für alle, die neu dabei, die jetzt gerade erst gekommen sind vielleicht, der Teil hier hat alle anderen Monkey Island davor kennen gemacht. Also am Anfang hat Guybrush über alle Teile gesprochen in so einem Bilderbuch. Und die sind alle tatsächlich passiert. Hoppa. Loderndes Feuer. So, das heißt, wir müssen den Mobbaum finden. Yo ho. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you.
Good for you. Ich vermute mal, wir müssen jetzt die Karte haben für den Wald. Meine Vermutung. So, wir gehen mal rein. Ach, dann nehmen wir noch eins. They're like glasses, only way less convenient. Better to have one for each eye. If you say so. Nee, auch eigentlich, dass wir das kombinieren können. If one monocle is good, two is better. Bessere Lupenfunktion. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop. Ah. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay. Bye. Ein Stück des Holzes. You can find a golden key, but you cannot own it. Ja, geht nicht. Okay. Noch eine Quizkarte. Mochte Guybrush nicht Pinguine überhaupt nicht? Waren das Pinguine? Ob es Pinguine sind, weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube. So, wir gucken mal, ob wir mit den zwei diese Zahl lesen können. Mit zwei Monokeln. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Okay, er macht schon. Perfekt. Lass mich raten. Nee. Da. This is the one for the museum display case. Gut. Das heißt, das haben wir. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Die Frage ist aber, wem muss ich den geben? Ach, komm schon. Einmal raustappen aus Versehen. Da ist gerade irgendwas weggerannt. I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Naja. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Okay. Dann nehmen wir noch einen Pilz. Not a chance. I can't stand mushrooms. Okay, dann eben kein Pilz. I'm hopelessly lost without a map. Karte. I'm hopelessly lost without a map. Hätte mich auch gewundert. Besten Brautschleier findet man in LeChucks Kabine. Da waren wir noch gar nicht. Also kann ich das gar nicht wissen. Werft, Ausguck. Hey, Guybrush! Hey, kid! Können wir hier auch die Seriennummer? They say the only... I can read the serial number. Oh, I'll write yes. it down so I don't forget. Man sieht auch, dass das Schloss hier tatsächlich kaputt ist. Any writing that was once here has been rubbed away. Yep. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Hey, Stan! Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up.
With your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. Ja, ich möchte auch immer mit einem... Ja, Jail is like a... At least this jail has 2 lamps. Yeah, we are living the life. ich möchte auch immer mit 2... I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Was? Running Water? Ich will auch immer meine Zähne mit dem Tausendfüßler putzen. Mhm. Hi there. Hi. So, die Frage ist... Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. Die macht das aber auch kostenlos? Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Kostenlos? It doesn't seem interested. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Wenn das deine letzten sind, kann ich dir einfach die geben? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Ah. Take some if you want. Don't mind if I do. Okay, ich verstehe. Das heißt, die kann sich jetzt selber neue machen. What is that? It's definitely not a key. Das ist ein, or a lock. It's a fishing lure, ja. of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Oh, das ist eine Quizkarte. Das war die Florida-Karte. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Cracker. It's good for relieving stress. Stimmt. So, ich vermute, wir können die Vitrine jetzt öffnen. Und wir könnten, die Papageien ablenken mit den Crackern. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Einmal ein bisschen Sonne auf den Bauch scheinen lassen. So, du kriegst ein paar Cracker. Hat zum Glück keiner gemerkt. Währenddessen in der Villa. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Coffee ist auf der Agenda. Cool. Wir brauchen immer noch Holz vom Mopp bauen. Die Frage ist, kriegen wir ein Stück Holz von dem Mopp vom Koch? Mit dem sauber aussehenden Piraten sprechen? Hi. Gesundheit. I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter.
I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Oh, hat was bestellt, der Mann. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Kann ich vielleicht einfach ein Stück vom Mob abschneiden? Stay away from my mop. Ich glaube ja, ich muss nur ihn ablenken. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the Marlin. only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Oh je. Das ist jetzt so ein Synonym für die besten Kunden, die man haben kann. Ich möchte gern was essen. Was denn? Ja, es muss schmecken. Ja, danke. Das hilft mir nicht. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Bei der Gouverneurin gibt es ein Buch mit Rezepten oder sowas. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Das ist ein falsches Franchise. Bisschen Indiana Jones. I'll see what I can find out. Thanks. Okay, gut, das bedeutet... Okay. Das heißt, wir brauchen ein Rezept. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Ach so. Schade, ich dachte, wir sehen dann wenigstens, wie es aussieht. Gut, das heißt zur Gouverneurin. Da war das... Der Schatz. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Müssen wir gegen die dabei gewinnen? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Ja, aber ist das jetzt ein Ja oder Nein? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Das heißt aber nein. Ich kann es nicht ausleihen. It's a lot of work being governor. Ich bin wegen eines Rezepts gekommen. Well, Ja. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days.
governor stuff. Gut, da ist ja eine Zutaten von Buffet. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Wie kriegen wir das denn ausgeliehen? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Okay, das heißt, sie braucht ein Buch. Aber welches? Will mal weiter Taxi fahren? Bis später eventuell, wenn ihr noch da seid. Alles klar, Kutenchi, dann fahr vorsichtig. Kann ich denn fleischfressende Pflanze fürchten? It looks pretty and smells wonderful. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Was? Ich muss was auf den Frosch schreiben? Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Was? Dass du hart zur Sanftmut bist? Ich schätze sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. I value that you are dedicated to dedication. Wie deine Taten in Santo Domingo, Santa Catalina, Porto Elizabeth, Portobello. Nee, Santo Domingo. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. I promise to do better in the future. Oder du jagst mir eine Heidenangst ein, bei den Oberarmen. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. The pen is mightier than the sword. Okay. Dear Carla. Liebe Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. Ich habe Angst vor dir. You scare the heck out of me. Als Schwertmeisterin. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. Ja, scheiße. You can do better. I reject your frog. Was fehlt denn? Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. The pen is mightier than the sword. Dear Carla. Das Sorry for losing the book I borrowed. Dass du hart zur Sanftmut bist? I admire that you are hard on softness. Wie deine Taten in Santo Domingo? As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Ich denke immer noch, dass das Angsteinjagen richtig ist. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful.
considering it's you. I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Okay, Frosch behält sie. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. I hope Thanks. so. I won't let you down. I'll definitely return this. So. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Aber was genau sie gekocht hat, weiß ich immer noch nicht. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Gut, das bedeutet... Ach, komm schon. Wir schauen mal. Ob wir mit dem Buch beim Koch was machen können. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Ist das die It'll Mutter? turn out to be a T-shirt or something. Ist das die Mutter von der Schlüsselschmiede, die auch so ein Ding haben? Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Nice hat pin. Beat it, creep. Interessant. Ich habe hier ein Buch über Zutaten. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Mach das. Das ist gut. I carved it off the cook's mop handle. Good times. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Ich habe Angst, dass also wir werden das auch wieder nicht zurückgeben. So, der kocht jetzt einmal alles. Die hat den gleichen Pin wie die Schlüsselmeisterin. Das wird bestimmt noch eine Rolle spielen. Kette die Statue. Wir gehen pleite. So, wir geben ihm mal das Stück Holz. Hallo. Einmal bitte. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Das ging schnell. Sure, here it is. Thanks, Wally. Hat er jetzt 10 Minuten gebraucht, um mir zu antworten oder die Karte zu machen? Da. Ja, wie ich mir gedacht habe. Die Pflanzen sind der Wegweiser. Gut. Easy. Das bedeutet aber, was... der Moppbaum. Ich würde mal zur Schlüsselmeisterin gehen. Weil das da könnte auch eine Verwandte von ihr sein. Zumindest in der ersten Optik. Hello, Mr. Brush. Hiya. Hello again. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ofengebackenen Cracker. Über den Schlüssel für die Museumsvitrine kichern. Warum? This is awesome.
Now I can open one of the jail cells. Warum kichert man da drüber? Hey, Guybrush! Hey, kid! Hey, Guybrush. Hier, bitte, einmal Schlüssel, Tür auf. The authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Wenn du das hofftest. I'll stay on this side of the bars, just in case. Darn it! I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other and I have to start over. No thanks, I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. Ganz wie du möchtest, denn. So. Das heißt, wir gehen jetzt in den Wald. Oder ist der jetzt hier hinter? Nö. Ah, Moment. Kann ich hier auch die Zahl lesen? I don't see anything useful here. It seems to be stuck closed. Pferderüstung. Wofür auch immer die gut ist irgendwann mal. Museum. So, wir sind jetzt fleischfressende Violettpilz. Fleischfressend. Den Frosch kann ich nicht mitnehmen. Ich habe aber das Gefühl, hier rennt irgendwo noch ein anderer Entschuldigungsfrosch rum. Violettpilz. So, Fleisch und Violettpilz. Pilz, Violett, Fleischfressen. Pilz, Violett, Fleischfressen. Pilz. Violett. Fleischfressend. Pilz, Violett, fleischfressend. Fleischfressend, fleischfressend. Das ist echt ein Mobbaum. Oh je. It's like there's a welcoming committee. Oh, Igel. Mind your mama, little prickly kids. Hey, little fella. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Mêlée Island mop handle tree. Dann nimm ihn ab. The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Mêlée Island mop handle tree. Haut jetzt den ganzen Baum ab. Greta wäre nicht amused. Du Scheiße. Oh, Guybrush. Oh je. Ach du Scheiße. Oh Mann. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Das zerreißt an mir das Herz. I'll take a shortcut back.
Oh je. 4 Stunden später. Oh je. I carved it myself. I made him up. Ich sag doch, das ist der Mob. Ich hab's doch gesagt. So, aber heißt das, wir haben jetzt alles? Ich glaube, ja. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. Ich wollte gerade sagen, das soll doch magisch sein. Ist das ein Fake? Hey, watch it! Hast du ein Essen? Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Ja, wir wissen ja nicht was. Busy? Yep. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. A mop. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent, expertly carved handle. It should last you a lifetime of fine mopping. Brilliant innovation. This will be excellent. Nice hat pin. Bittet creep. Ich glaube weiterhin, dass das... dass die irgendwie verwandt ist mit der Schlüsseldame. Okay, wir gehen nochmal zur Voodoo-Tante. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Aber für was? The scrollwork is nice, but there are no numbers here. I'd need a lot of keys to open that. Aber warum? I skipped school the day they taught lockpicking. Ja gut, die Schlossmeisterin hat, oder Schlüsselmeisterin, hat ja eigentlich nur gesagt, dass wenn man keine Zahl am Schloss hat, man potenziell keinen Schlüssel braucht. Not very practical. Can you fix this? Huch. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier. I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. Der The Köder. bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. I'll see what I can do. Yep, es ist der Angelköder. Ja, den Biss der 1000 Nadeln für die Voodoo Lady besorgen. Gut, das bedeutet... Auf der einen Seite müssten wir eigentlich rausfinden, wer sie ist. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Thanks for the memories,
but cash would have been better. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. Ja. Die quatscht sogar sowas. If you listen close, you can hear the gears grinding. The Gears Grinding. Was grinden die denn? Welcome back. Hello. Kurze Frage, ist das deine Mama da Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. It already looks well fed. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Wie kriegen wir... It's some of my most recent work. Wie kriegen wir das hin? These are nice. Thanks. What's this key? That one is only for going in, never for coming out. Was? What's that lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Ja, weil das könnte die alte Frau sein, das die in der Scum-Bar und sie ist die Kleine. What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Aber ich habe einen Mopp. Schade. It's pretty well made, if I say so myself. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Ich überlege, dass wir das Buch irgendwie brauchen. Hi there. Hi. Frage ist, wie kriegen wir das Buch? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Weil es die Sea Monkey ist. Nee, ich wollte da oben hin. So, mal kurz überlegen. Können wir an der Werft noch was machen? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Wegmoppen kann ich es auch nicht. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Frage ist, was machen wir mit einem Rosteimer? Nicht viel. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Durch das Fenster schauen. Museum. Kletterschiff bewundern, das große Schild lesen. Ich noch einmal frage. Crossword? No, as a matter of fact.
I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Ja. You look busy. I am. You know what every good pirate museum needs? A set of horse armor. I'll get back to you. Oh, das war jetzt einfach gesagt zu... nein, danke. Steht immer noch entwirren. It's hopeless. Der sagt nichts Neues. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Nee, hier ist nichts Neues. Hat unser Freund im Ausguck was zu sagen? Hi again. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Irgendwie ja. Das ist ein neues Plakat. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic Mopp tree. I'll, keep an eye out for them. Oh je. Können wir den Schlüssel zeigen? Nee. Ich glaube eigentlich, dass... Wir haben einen Schwamm, mit dem ich auch noch nichts anfangen kann. It's soft and extra fuzzy. Nee. Was sagen die denn? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? Habe ich die Prüfung bestanden? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. Das ist richtig. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Sowas haben wir nicht. Unfortunately. Schade. Was? Nice and hot. Wonder how long I could stand here before... He'll never complain again.
dann war das Ding komplett nutzlos. Ich hätte schwören können, dass man vielleicht mit dem Schwamm die Maden mitnehmen kann. Seems like a lot, but okay. Ingredients indeed. Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Coming along nicely. Das ist richtig. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Oh, well, probably fine. Was mache ich mit dem Bild? It's amazing what you can achieve if you put your mind. It's torn and ugly, but strangely compelling. Das ist... Das sieht jetzt einfach aus wie das Michelin-Männchen. Die Frage ist, geben wir das im Museum? Was machen wir denn mit dem Museum? Man könnte es an die, an das Wanted-Poster kleben. Warum auch immer. It's torn and ugly, but strangely compelling. Aber was ist da drauf? Das kann ich nämlich geben. Karte zum Moppbaum funktioniert auch nicht. Tell me again about the mug. It was found in the Mêlée jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. It was just one pirate, actually. No, I'm pretty sure it was 20. I would think you'd care more about accuracy. What kind of museum is this? Museum of Pirate Lore. Did you miss the sign on the way in? Pirate Lore, Seemannsgarn. Wo ist da der Unterschied? Nee. Ich überlege gerade tatsächlich.